newspaper management and production. Came back, I served Deccan, Bangalore, Times of India, Nagpur, India Express, Hyderabad, India Today, Bangalore. Now I am a freelance journalist having a weekly, fortnightly newspaper called Corridor News. I have an association called Dalit Brahmins Association, that is Poor Brahmins Association. I have some of the points. First I want to welcome you, then I will start this, particularly is in English. If you want, I can also translate in Kannada also, or I can explain you in Kannada also. Yes? First I want to start this press meet with a rebellious note with the men who appointed SC, ST and women in the Hindu temples where Brahmins were performing pujas. Brahmins welcomed this. Let these people appoint women and SC, ST in masjids and churches if they are manly and if they have guts. That is starting comments I want to make. Then I have a lot of points, about 12, 13 points to explain you in detail. Actually, the Brahmins are not against quota. They are not anti-quota, but they want reservation in education and in jobs for poor, economically backward Brahmins. And they don't want compulsory quota system prevailing at this juncture. After India's independence, Brahmins have suffered a lot at the hands of the government. The reasons best known to them. In the guise of land to the tiller, the earlier governments have taken away Brahmins' land and distributed it to tillers. But these tillers, instead of using for farming purposes, they sold to multinational companies and also to government, made enormous money. Now Brahmins demand that this land taken over by the government should be returned to Brahmins. First step, we request all Brahmins around the world to give and pray God to give advice and intelligence for the people who are ruling India to help poor Brahmins in India. We extend our moral and physical support to all the poor on this earth, and we want to fight against poverty. Now the Garibi Hatao, usually called in India, has become a political party bachao. It is not Garibi Hatao, it is a political party bachao. Reservation has created animosity between Indians, and India has been divided into three: white Indians, black Indians and grey Indians. White Indians are businessmen, politicians who are rich, who amassed wealth at the cost of the nation. The grey Indians are who are out of reservation, suffering in silence. And the black Indians are beneficiaries of reservation and enjoy majority portion of the India's wealth. These one cannot attain higher knowledge abroad. There are people in India who attain higher knowledge abroad, return to India and start education institutions and companies. They appoint grey Indians, not black Indians. That means the black Indians are losing the chance to become rich, and they are politically becoming weaker in the long run. Politicians are pushing SCs, STs and OBCs into poverty. The Modi's government program like LPG, economically well-off people, to give away LPG subsidy. Same way, the SC, ST and OBCs should shun reservation for their family. Modi's Sabka Saath, Sabka Vikas is only a stunt. It has no meaning. And successive governments have pushed Brahmins to beggary. Now we are begging for reservation. Temples, sacred places have been invaded by other castes instigated by politicians. We are for social causes of the upliftment of the poor, whether they are Brahmins or scheduled caste, scheduled tribes, OBCs, Gaudas or Lingaites. And politicians have divided India into white, grey and black Indians for their voting purposes. And now it is a new trend has started in India. Earlier, Ambedkar Jayanti, Gandhi Jayanti, Mahavir Jayanti has changed. Now people started giving
Valmiki Jayanti, Karaka Jayanti, to give prominence to their own caste people. We want, important is, we want reservation only at the entry point, not subsequent. And sole criteria for reservation must be only economical backwardness. Now, many people like Vaishyas, Gaudas, Lingayats have telephoned to me stating that we will join Brahmins to fight for reservation. And there is a time. This is the time. The Brahmins should unite and demand separate state like Israel to protect their practice and Brahmanatva. Brahmins to serve the nation at Festa. We are planning to make a clean Kaveri. That is, we want to clean the Kaveri river in Srirangapatna, where ashes and bones of the dead were thrown into river. So as a group, we want to clean all the Kaveri basin in Srirangapatna. We want to use our own money. We don't want the government help. And there in the Srirangapatna, we will make a separate bay for throwing the bones and ashes and a separate place for taking bath. So clean Kaveri is the motto of our present first step towards uniting Brahmins. So this is humble request. These are the points. If you want in English, I can give you. If you want in Kannada also, I can give you. I can explain you. So this is the points what I want to make clarification. If any clarification is required in this line, you can ask me. Yes? Anyone wants any clarification? You can ask. Any questions on Dalit Brahmins or reservation? ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟ್ ಶೀಟ್ ಅದು ಕೊಡ ಈ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಕಾವೇರಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾವೇರಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಹೆಣ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ, ಗಂಗಾ ನದಿ ಥರ. ಅಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೂದಿನ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅದು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ, ಈ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ದಲಿತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸು ನಾವು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡಲ್ಲೇ, ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ದೇರ್ ವಿತ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ವಿಲ್ ಕ್ಲೀನ್ Srirangapatna Kaveri river basin where they immerse ashes and the bones of the dead one. ಅದು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ, ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಯೂನಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಹೌದು, ಬಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಮೊನ್ನೆನೂ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕಾಲಿಗೆ ಮೂಳೆ ಸಿಕ್ಕೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಬಿದ್ದು ಕಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಲು ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಹೋಗಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮೂಳೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದೆ. ಮೈನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪೂರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್, ಜಾಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಈಗ ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಸಫರರ್ಸ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್, ನಮಗೆ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಮೀಸಲಾತಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಡ, ಬಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಡವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಓದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು SC ST OBC ಯಾರನ್ನೂ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ದೇ ಕೀಪ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪೀಪಲ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಅದರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರಿಸರ್ವೇಷನಿಂದ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಅಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಗೂಗಲ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಹೌ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಮಚ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮನ್. ಅದೊಂದು ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಬಾಲಪ್ರೋಹಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜಭವನಿಂದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ವರೆಗೂ 6 ಗುಂಡೂರಾವ್ ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಒಂದು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ, ಇದು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿದರು. ಟುಡೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. It is designed by
Gundura. Education and job reservation also. Reservation ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ದಲಿತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ನಾವು ಡಿಮಾಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಅದೇ ಪಾಲಿಸಿನ ಈಗ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವರು ಅದೇ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಈಗ ಮಸ್ಜಿದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹೆಂಗಸರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಟ್ಸ್, ಇಫ್ ದ ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಮಾಡಲಿ, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನಾನೇನೇ ಈಗ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ನಾನು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಅಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್, ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಿಂಡಿ ತಿಂತೀನಿ. ಆದ್ರೂ ನಮಗೇನು ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ, ಅದು ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಡ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಬೇಡ, ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಟ್. ಬೇರೆಯವ್ರ ಥರ ನಾವು ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಡ್ದಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಒಂದು ಅವ್ರ ಮನವಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬೇಕಾಸತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ಯಾರು ಬಡವರಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ. ಈಗ MP MLAಗಳು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ಒನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ರಿಚ್, ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ಈವನ್ ಸೋಷಿಯಲಿ ವಿ ಆರ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ವಿ ಶುಡ್ ಸರ್ವ್ ದ ಪರ್ಪಸ್. ಆಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿ. ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ಲರ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡವನು 10-12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬೇರೆಯವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋರು. ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. Dalitru. Actually, DALIT stands for Disgusted, Afflicted, Literate, Intelligent, Talented Brahmins. Dalit Brahmins. Dalit Brahmins is DALIT, means Disgusted, Afflicted, Literate, Intelligent, Talented Brahmins. ಅಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ. ಈಗ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ, ಈಗ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಶೆಟ್ರು, ಭಾಗವತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನಮಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವ್ರಿಗೆ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ಗೌಡಾಸು ಲಿಂಗಾಯತ್ ದೇ ಕಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮೀ. ಸರ್, ನಾವೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬ್ರಾಹ್ಲಿಂಗ್ ಗೌಸ್ ಅಂತ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಗೌಡಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಲಿಂಗ್ ಗೌಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಗೌಡಾಸ್, ಬ್ರಾಹ್ಲಿಂಗ್ ಗೌಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಬಿಸಿ ವರ್ಕ್. ಐ ಆಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. Thanks a lot. Any question you can call me, you can contact me either in Vidhan Soda or in Press Club. I am a member of the Press Club also. Any explanation you want, you can ask me over phone or internet also, you can tell me. Any more questions? Okay, sir. Thank you very much for your kind cooperation, kind hearing of mine. Thanks a lot.